and it much better manner. দেখা যাক এরপরে আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের বন্ডটা ভিজুয়ালাইজ করলাম। এই বন্ডটা আমাদের খাতায় আঁকতে হতো। So if I know this is the structure, this is the bond, we can memorize it much better. পড়াটাকে আমরা একটু এই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। Tools basically help us to understand it for learning. আসছি ফিজিক্স পড়তে কতজনের ভালো লাগে? বাহ, এটা ব্যাটারি আর একটা এলইডি দিয়েছি। ব্যাটারি থেকে কারেন্ট যায় তো, কি করে যায় একটু দেখা যাক। এদিকটা প্লাস, ব্ল্যাক সাইডটা মাইনাস। এটা একটা ওয়্যার, আমি ওয়্যারটাকে কেটে খুলে দিলাম। এর ভেতরে কি থাকবে? অ্যাটমস। ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে। আমি এখান থেকে একটা অ্যাটমকে আলাদা করলাম। দিস ইজ নিউক্লিয়াস, পড়ে এসছো? সো প্রোটন অ্যান্ড নিউট্রনস আর ইনসাইড অ্যান্ড দ্য ইয়েলো ইলেকট্রনস আর মুভিং ইন দ্য অরবিটস। যখনই আমরা জিনিসটাকে এইভাবে দেখব, উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইন এ মাচ বেটার ম্যানার। আমরা তাদের চার্জটা জেনে নিলাম কত। একটা ছোট্ট ভুল আছে, আমরা কারেকশন করব। ইলেকট্রনের চার্জটা কি হয়, পজিটিভ না নেগেটিভ? Negative. So it will come after some time. Now it is negative. Lines of force পড়েছো? বলরেখা।